Gospel according to John chapter 1 verse 9. Hosa bohor ki bohor pora manukhan sob nodun jibon diye. Itu prithibide ahi thakise. Jesus true light in darkness. Jisu anthirade hosa laga bohor. What is the true light? Kile ujala light hosa tu ki ase itu ek bar bhavna kuri sabole. Science hisab de physics laga hisab de hole tu light is called electromagnetic radiation, a form of energy that travels as waves. Hawa nishina bolai itu ujala bohor light koado hawa nishina bolai. To itu kinega hoigina Jisu logode compare kuri sabo. Speed of light. Itu light ujala tu tai laga speed tu ledu kiman bi bolai koise bole physics hisabte 3 lakhs kilometers per second. 1 second de 3 lakhs kilometer bolai. Itu tu prithibi de tu ki jani light pra iman speed kuran shina in this universe and world do itu pra speed na thakibo naki kiman bi asuri ase. Aro characteristics of light itu bi physics laga hisab de light laga niyom tar laga characteristics tu ki ase bohor ujala light kwa itu laga first character do hole light travels in a straight line. Light tu hole bohor do hole to tera mera de tu tai kitya bi tar laga light tu na jaye hole bi shitta ekdam straight line de hi light to travel kore. Matthew chapter 3 de prepare right straight path for the Lord. Inaga John the Baptist pura announce kuri aha Matthew chapter 3 de likhya verse 3 de kwado prepare the straight way for the Lord. Koise bole to itate mile na mile. Light to le to science that the straight line de travel kore boy tar laga to Jisu bi tera mera laga rasta de nahe itu laga example ase kile Jesus comes and travels those who have straight heart. Crooked life tera mera laga jibon de Jisu na thake hole bi Jisu tu shita laga mon bhitor de ahe. Light travels in a vacuum. Luke chapter 2:7 de Jisu jonam kurole time de chaka bisare aha time de Joseph aro Mary nibide chaka thaka nai hole bi Jesus was looking for the proper space. Dar ekta room lage apni laga jibon de apni laga life de room asena nai chaka asena nai kwado itu koi ase do light travels in a vacuum. Light tu tai shita ekta chanda de cha time de kiba ekta bra plug kurise gole to light tu na jai do tai do le to transmit na kore do wapas ahi jai do Jisu bi itu nishina ase itu bra science aro Bible compare kore itu ase. Jesus bi vacuum chaka thaka laga chaka de ahibo do itu bra tai kuru laga khor de chaka chodo hole bi kuru laga khor de kile chonam hoise crowded place de chonam hoa nai do bishi hala ula chaka de jonam hoa nai iku bra bi distraction na gura khali chaka de hi tai chonam kurise. Light does not travel through medium. Light to ekta support loigena tu na jole hole bi light travels and gives of its own light. Tai nijor laga bohor du die tai ekta support loigena light to travel na gure. Jesus pra John chapter 8:18 de Moses laga niyom de tole do 1 or 2 witnesses idu sakhi guribo nimite ekjon dujon manu loi agena witness guribi inika koise hole bi I don't need any testifier, I don't need any witness. Ami tole do nijor pra sakhi gure manu pra ahigena amike witness korobole nai itu pra light bi support na lage tai nijor ujala tu dibo pare itu nishina Jisu bi witness na lage tai nijor testify kore iniga Bible te kwa ami khan idu bhavna kore. In this universe there is nothing that travels faster than light. Light is the fastest in this universe. Tai pra Julia laga shine kura laga itu nishina dunia te fast to ko te bi nai ya Revelation 22 tadi ami khan sai jabo 22:12 I am the Alpha and Omega beginning and the last.
আমি তো হলে তো শুরু বি আছে আমি তো হলে তো খতম বি আছে itu তো fastest না হয় gospel of Christ is the fastest in this world একবার ঈশ্বর লাগা কথা প্রচার করিছে বলে একবার তার লাগা কথা তো proclaim করিছে বলে তো ইটো নিচিনা ফাস্ট তো নাই যিশু তো কিনিকা হৈ গেনা তাই true light আছে হোসা বহৰ আছে হোসা উজালা আছে বলে he is the source of truth and life তাৰ John chapter 1 de puri sale tai to le to ami khan ke source dia tagat dia so foundation dia to jisu hi ase ami khan ke eternal life dibole anando jibon dibole kita bi namuria laka promise kora to jisu hi ase he is the conqueror of darkness John chapter 1 5 de muria anthira te thaka khan sob ke ujala dibole shanti dibole moram dibole tai to le to anthira ke dispel kuri dibole khitai dibole hattai dibole jisu di to Christmas di aise he is the giver of direction John chapter 8:12 de I am the light of the world those who walk with me those who follow me will never walk in darkness jun manu ami ke follow kore ami piche khidai ami hosa bohor ujala ase gose ami ke biswas kura khan nimite to hole tai khan anthira de kitabi nabirabo he is a fulfiller of all the seven prophecies Isaiah chapter 9:2 de I have seen a great light shining anthira prithvi de anthira manu khan majode ami ekdam asurit laga ujala dikhise that is the true light who is to come he is the revealer of God he is the manifester of God John 1:18 de he is the ultimate self-disclosure of God, making God's presence visible. Isor tumoi khan sugubra ne dikhe. Hole bi Jisu Christ dekhai dia tu Isor Jehovah tu itu ase inika Jisu jonam kora tu Isor tu itu ase inika dekhai dibo nimite tar laga paja lora Jisu Christ tu pathaiche. Jesus is not just metaphorical light. Jesus is not just a symbolic expression. खाली पहाड़ दे निमिते किबा एकता देखाई दिबले निमिते न होय एग्जांपल एकता निमिते न होय इलस्ट्रेशन एकता स्टोरी एकता गोआ लगा न होय होली बी ट्रुथ असे he is the true light believers in this world who believes who receives Jesus God gave power to become children of light ujala du ahishe shine kuri ase manu khan du na jane holy bhi jun manu mon bhitor de Jisu to hosa true light ase ujala ase guna biswas loi loise itu khan nimite to isor laka pacha banai dise aro ujala laka banai dise so manu ujala laka pacha banai dise iniga bible pra koi ase let Jesus true light shine in your dark life in my darkest life let Jesus who is called the true light in this world dispel the darkness of this world idu dunia anthira de thaga idu hosa ujala bra hata boli dibide it's a true light hosa Jisu jundu hosa laga bohor ase inika koi idu bra ami khan each and every individual light de anthira thaga do hata boli dibide idu dunia de light laga kahani bishi koi bohor laga kotha bishi koi holibi spiritually and truly Jesus is the true light that shines in darkness ami khan andhira dunia de Jesus hi shine kuru bole dibi to Christmas pra ami khan laga church de andhira thakya to so itu Christmas de Jesus jonam ba pra ami khan homoi ya de andhira de thaka dan de itu Jesus jundu hosa bohor ase darba ami khan laga society de dunia de ami khan laga personal life de idu ujala bohor do dibole dibide Jisu ke follow kurle do no one will walk in darkness andhira de na birabo every people who receives Jesus who believes in Jesus who walk with Jesus idu han manu do hole ujala bohor de jibon do thakibo bole ami khan Jisu ke chhari gena andhira de irale we will never find light and we will all end in darkness idu laga andhira de hare jabo idu Christmas homoi de ami khan Jisu hosa laga bohor ujala idu ami khan laga life de thaki gena age jabo isor laga kotha idu rahi
আমি kana so kishir kuri ase unia kan isor bra ashirwad pabli.